We now have Mr. Lykourgos Angelopoulos, who will be talking to us about organizing a Byzantine choir. And to help in the translation, we'll have Dr. Alexander Lingas, who is with us from the City University of London. Basic point of the session will be the process of building a Byzantine choir, the process going from audition through the process of rehearsal. Byzantine choirs are not polyphonic in the Western sense, but do make use of the isokrates, the holders of the drone, who have a special skill set. So one of the tasks that will be part of this procedure is finding the types of voices that fit best together for these various purposes. Αυτό δεν πρέπει να θεωρηθεί ως μια εναρμόνιση της μουσικής, αλλά δεν είναι δηλαδή μια απαραίτητη δεύτερη φωνή. Υπάρχει δυνατότητα να ψάλλεται αυτή η δεύτερη φωνή, αλλά δεν είναι απαραίτητη για την μελωδία η οποία έχει τον κυρίαρχο ρόλο. So this shouldn't be viewed as a polyphonic texture, that the melody is self-sufficient, but that it is something that enriches the texture and, as he had said in his earlier remarks, clarifies the modal structure of the music. Γι' αυτό το ισοκράτημα είναι σε ένα δεύτερο επίπεδο, θα λέγαμε, είναι συνεχές, θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Το χρησιμοποιούμε κυρίως για να υποδηλώνει τη διέλευση του μέλους από ήχο σε ήχο. So the drone has a secondary role, but nevertheless it has some very important functions, one of the most important of which is the change from mode to mode. Το ίσον δεν σημειώνεται στα χειρόγραφα, στις μέρες μας σημειώνεται και έρχεται βέβαια με την παράδοση, η φωνητική παράδοση. Στα χειρόγραφα ενδεχομένως υπάρχουν κάποιες ενδείξεις για βαστακτές και μάλιστα μερικές φορές λέει το παρόν μεταβαστακτών, επομένως μπορεί να υπήρχε και άλλο που δεν ήταν μεταβαστακτών. Και θεωρούμε ότι οι βαστακτές αυτοί είναι η σημερινή, αυτό που εννοούμε σήμερα ισοκράτημα. So one of the very interesting things about the ison, however, is that it is not a notated tradition. The ison is one that is not listed in the musical manuscripts, but it belongs to the realm of what we call in Western music performance practice, the sort of things that are outside of the literate part of musical culture, the things you learn from your teacher or from oral tradition. Although there are some indications from older layers of the repertory of some rubrics, some guides that mention these holders, vastakte, that they're not entirely clear and they're somewhat ambiguous, but one theory is that those holders were what we call today in modern practice isokrates, the holders of the ison. But again, it is something that really comes from the oral tradition, and only in the most recent phase of the tradition, basically in the last century, has it started to be notated. Ο χορός ο βυζαντινός δεν είναι πολυάριθμος, είναι μάλλον ολιγάριθμος και αυτό βέβαια εξηγείται γιατί θα πρέπει ο χορός αυτός να εκτελεί με συνέπεια τα διαστήματα, όπως θα δούμε στη συνέχεια. One of the also the features of the choir itself, of its size, that the ideal size for a Byzantine choir is on the smaller end of the spectrum. One of the key reasons for this, as we'll be seeing later presentations, is the ability to reproduce the microtones and the subtleties of the Byzantine chant. Φαίνεται ότι ο χορός αυτός αποτελείται από 7 άτομα στην Ανατολή, στην Κωνσταντινούπολη και στην Ανατολική Αυτοκρατορία. Έχουμε περισσότερη βεβαιότητα για τη Δύση. Στη Ρώμη, στη Σκόλα Καντόρου, έχουμε 7 ψάλτες, μάλιστα ο καθένας με τον τίτλο του, δηλαδή ο πριμικύριους, σεκοντάριους, τέρτιους, ο αρχιπαραφωνίστα και 3 παραφωνίστα.
So from medieval sources, there are some indications that the number of each individual choir of the cantors, the psalte, was 7. Την πληροφορία αυτή ότι μάλλον 7 ήταν οι ψάλτες την έχουμε κυρίως από τον Σίμωνα Καρά, ο οποίος σε συζήτηση προπολεμική μάλλον πριν το 1940 της εταιρείας μεσαιωνικών σπουδών, όπου σε ερώτηση του αρχαιολόγου, ενός μεγάλου αρχαιολόγου, του Αναστασίου Ορλάνδου, ότι βρήκε μία επιτύμβια στήλη στην Ακρόπολη, η οποία έγραφε ο πέμπτος της Επτάδος, αναρωτιόταν ποια είναι αυτή η Επτάδα που υπήρχε στην αρχαιότητα. Αλλά ο Σίμων Καράς του είπε ότι η Επτάδα πρέπει να είναι από τους ψάλτες της Εκκλησίας της Παναγίας που είχε για 1000 χρόνια περίπου λειτουργήσει στην Ακρόπολη ο Παρθενώνας ως Εκκλησία της Παναγίας της Αθηνιώτισσας, την οποία ήρθε και προσεκίνησε ο Βασίλειος ο Δεύτερος, ο Μακεδόν, ο Αυτοκράτορας. Ήταν ονομαστή θαυματουργός εικόνα και πάνω στην Ακρόπολη ήταν η Εκκλησία της Παναγίας Αθηνιώτισσας και ότι μάλλον πρόκειται περί του πέμπτου της Επτάδος των ψαλτών και όχι για αρχαίο έβριμα. A very interesting excursus that the number of 7 comes specifically from the research of Simon Karas, and it has to do specifically with the local usage of the Cathedral of Athens during the Middle Ages, which, as you may or may not know, was the Parthenon. It was the Church of the Virgin for a much longer period than it was a pagan temple. And there was a stele that was discovered by, this was discussed at a medieval studies meeting in Greece by Anasios Orlandos, the very famous archaeologist, and referring to a heptad, a set of 7 something who were there, and that Karas's conclusion was that this referred to the singers of that Cathedral Church of Athens. Κατά τους κάτω χρόνους, δηλαδή τους τελευταίους αιώνες, στην Κωνσταντινούπολη, στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, έχουμε ακριβώς μια τέτοια διαδοχή χωρών στον Πατριαρχικό Ναό, όπου βέβαια οι ονομασίες ανατρέπονται, ενώ παλιά είχαμε τον Δομέστιχο ως αρχηγό των χωρών κλπ. Τώρα ο Δομέστιχος είναι βοηθός του πρωτοψάλτη και ο Λαμπαδάριος είναι ο αρχηγός του αριστερού χορού, αλλά είναι ο πρωτοψάλτης και ο Λαμπαδάριος, οι δύο κεντρικοί ψάλτες. For more recent times, that the model for discipline and size and functions within the choirs has been that of the patriarchal chapel in post-Byzantine Constantinople. In this case, there have been some changes, what we know from the medieval duties of the singers. So whereas in the Middle Ages, the domestikos was the leader of the choir, now that the domestikos is now an assistant to the leader of the choir, and we have the familiar system of having one choir being led by the first cantor, the protopsaltis, and the other choir led by the lambadarios. Και οι ψάλτες αυτοί βοηθούνται από τους δομεστίχους τους, δηλαδή τους βοηθούς τους, τους παραδομεστίχους τους και οι οποίοι ισοκρατούν ενδεχομένως ή υπάρχει κάποιος ισοκράτης, 1 ή 2 άτομα ισοκράτες. So each of these in the post-Byzantine period at the patriarchal chapel, each of these heads of the choirs, the protopsaltis and the lambadarios, will each be assisted by their domestiki, their domestikoi, who may then have assistant helpers, paradomestiki, and at the level of that sort of further out assistance will be people who will hold the ison, unless there are also extra ison holders around. Υπάρχει ακόμη και ο κανονάρχος, ο οποίος προλέγει τη φράση που θα ψάλουν οι ψάλτες, την κανοναρχή, δηλαδή την λέει στη βάση του ήχου, σε μια τονική βάση, και αυτό διευκολύνει το ψάλτη να θυμηθεί τα λόγια και να ακουστούν και τα λόγια από τους πιστούς.
And one additional role that is sort of independent of the two choirs is that of the canonarch. The canonarch is someone who will recite the text prior to it being sung by each choir. This is something that is done for a number of reasons. It helps the cantor to remember the text themselves, the cantor himself to remember the text. It helps the congregation to get a clear sense of what the text is that's being sung. This is especially valuable in the more elaborate, longer pieces. He will do it on the base of the mode, so also clarifying the musical structure. Τώρα θα σας πω πώς εμείς συγκροτούμε το χορό. Στην εκκλησία καταρχήν είναι οι δύο χοροί που ο ένας απέναντι από τον άλλον και φυσικά γίνεται ένας μικρός κύκλος με τα πρόσωπα αυτά και σε ένα από τα δύο σημεία θα πρέπει να έχουμε και τους Ισοκράτες, εφόσον υπάρχουν Ισοκράτες. So the standard distribution and setup for a choir is in fact not one but two choirs, and this is something actually that the service books presuppose. It's fairly rare in North America, but this is in fact the way that they're required. In practice, what this means is that you will have the singers of the melody forming chorus around whom then one also will have the Isokrates. Στην εκκλησία δεν έχει και τόσο σημασία σε ποιο μέρος θα τοποθετηθούν οι Ισοκράτες, διότι υπάρχει ο χώρος, υπάρχει η ηχητική της εκκλησίας, η ηχό που δημιουργείται και δένουν οι φωνές. Για τις συναυλίες όμως έχουμε βρει τον ιδανικότερο τόπο για να στέκονται οι Ισοκράτες ακριβώς πίσω μας. Είναι λίγο βέβαια περίεργο αυτό γιατί δεν τους βλέπουμε, αλλά είναι εξοικειωμένοι με τις κινήσεις των χεριών και προχωρούν οι Ισοκράτες κατά αυτόν τον τρόπο. Θέλει μια εξοικείωση αυτό. Εμείς ψάλλουμε στις συναυλίες όπως ακριβώς τις ακολουθίες, δηλαδή όπως είναι ο χορός στην εκκλησία. Και επειδή αν βάζουμε σε κάποιο στο δεξιό μέρος ή στο αριστερό μέρος τους Ισοκράτες, η φωνή πολλές φορές πηγαίνει και ανάλογα και με τις αίθουσες πολλές φορές πηγαίνει στην αντίθετη πλευρά ενώ οι άλλοι δεν ακούν. Εγώ νομίζω ότι από εδώ είναι η ιδανικότερη περίπτωση όταν πρόκειται για συναυλία να είναι οι Ισοκράτες στο πίσω μέρος ακριβώς ώστε η φωνή να τους ακούμε εμείς κανονικά και σωστά, αλλά και η φωνή να περνάει στο ακροατήριο. So moving from the theoretical to the intensely practical, Mr. Angelopoulos notes that whereas in a church with a traditional acoustic and architecture, the exact placement of the Isokrates, of the drone holders, does not really matter so much because of the acoustic that is produced naturally by the buildings where the sounds will be mixed and you'll have resonance that will allow the singers to hear each other. It's quite a different circumstance he's found in concert formation because concert halls are not, by and large, places that have the same type of ring time, especially if they're designed for speech or for instrumental music. So that what he has found is that the best placement is to have the ison holders behind the main singers so that to provide a foundation of the tone, the very function that he described earlier of keeping everyone in tune and together and in the mode is best served by having the ison holders behind. It's a little bit strange visually with respect to the terms of the sort of normal tradition, but it's one of those intensely functional decisions that anyone who is directing a choir must make, that you suit yourself to the particular circumstances in order to produce the type of product that you need to do.